Hallo daar, welcome back to the Learn Afrikaans series, the perfect beginner's course to learn Afrikaans. Last time we did liggaamsdele, body parts. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon. Do subscribe if you enjoy our series. Les 32, Meubels, furniture. This episode forms part of our vocabulary series. Make sure to repeat after us. Let's begin. Bank, bank, sofa, sofa, of rusbank, rusbank. Stoel, stoel, leunstoel, leunstoel. Tafel, tafel. Lessenaar, lessenaar. Lamp, lamp. Kas, kas. Klerekas, klerekas. Mat, mat. Rak, rak. Boekrak, boekrak. By now you might notice that some of these words are compound words. Both boek and rak can stand on their own, but join them and they have a new meaning. Bed, bed. Bedkassie, bedkassie. Double bed, double bed. Stapelbed, stapelbed. Vaas, vaas. Of blompot, blompot. Spieël, spieël. Gordijn, gordijn. Poef, poef. Horlosie, horlosie. Now let's go over a couple of sentences. Ek het 'n bed, 'n groot stoel en 'n klein lessenaar. En jy? Ek het 'n bed, 'n groot stoel en 'n klein lessenaar. En jy? Ek het 'n bedkassie met 'n vaas daarop. Daarlangs is 'n spieël. Ek het 'n bedkassie met 'n vaas daarop. Daarlangs is 'n spieël. My ouma het 'n boekrak vol boeke en 'n ou lamp. My ouma het 'n boekrak vol boeke en 'n ou lamp. Next week, intensieve forme, intensive form in Afrikaans. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon. Do watch this video again to study effectively. Baie dankie. Sharing, liking and subscribing will help our channel a lot. Comment any questions below. Bye.